First of all, welcome to all students in the lecture of Basic Electricals and Electronics. Our third unit is bipolar junction transistor. Today we are going to see new semiconductor device, that is the transistor. Okay, transistor means transfer of resistor. Okay, and first transistor we are seeing is bipolar junction transistor. The short name is BJT. BJT, bipolar junction transistor. So BJT is a device which is most commonly used semiconductor device in field of electronics, because it is the base of electronics, in amplifiers, in memories, in your microcontrollers, everywhere the transistors are used. So it is the basic transistor, that is nothing but the BJT, bipolar junction transistor. Why the name is given, I'll explain that. First of all, let me share the screen. As you can see on the screen, the transistor is drawn over there. Okay. The term transistor means transfer of resistor. So two different terms are there. Transfer of resistor means resistance is transferring from one terminal to another terminal. That's why the name is given transistor. Okay, it is called as a bipolar because whatever this device is there, see I'm circling it, whatever this device is there, in that device the current flow is due to both the charge carriers, means holes also and electrons also. Okay, so that's why it is called as a bipolar transistor. Now see, I'm just taking out this and zooming in. As you can see in this zoomed diagram, this is N material, similarly which was used in diode. This is P material, similarly used in diode. We know that diode has two types of materials, P type मध्ये खूप सारे होल्स आहे, N type मध्ये खूप सारे electrons आहे, बरोबर? So P type, N type, two types of materials are there. Okay, now as you can see here in this upper diagram, two diodes are there, and see how they are connected. Let's suppose this is your diode D1. Suppose this is your diode D1. This is your diode D2. Okay, two diodes are there. Both are connected in this manner. Means आपल्याला माहित आहे इकडे P type material आहे, इकडे N type material आहे. P type, N type material आहे, बरोबर? आणि याचं इकडे N type material आहे, इकडे P type material आहे. Correct? So this PN and NP, both diodes are connected in reverse manner, means they are facing towards each other. So when this type of connection is there, means two diodes are connected together, and whatever the middle terminal which is taken out, means you got three terminal, the P of first one, P of second one, and the common N is taken out from this side. As you can see on the screen also, these three terminals are there, this E, B and C. So these three terminals are there. That's why it is called as a transistor. Okay, and the construction is like two diodes connected together in this way. Okay, or if you see this constructional diagram, you can say that you have taken one block of P material, and in that you have sandwiched the N type of material, then it becomes the transistor. Why it is called junction transistor? Because it has this PN junction over here and this PN junction over here. So it has two junctions. That's why it is called as junction transistor. And why bipolar? Because this
diode and this diode. So it is made up of P as well as N material. Means current is flowing because of both the carriers, holes as well as electrons. So two charge carriers, holes and electrons, current is flowing. Hence it is called as a bipolar junction transistor. Most of the time question is asked why BJT is called as a bipolar junction transistor. The answer is current flow in BJT is due to both, that is holes as well as electrons. होल्स का कारण की पी मध्ये होल्स आहे आणि इलेक्ट्रॉन्स का कारण की एन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहे. सो होल्स आणि इलेक्ट्रॉन्स मधून मुळे करंट फ्लो होतो. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ पीएन जंक्शन डायोड. Sorry, the bipolar junction transistor. And junction means it has two junction. For one diode 1 pn and for second diode second pn. So it is junction transistor. Okay, if you see the symbol, see one more thing is that this is PNP transistor. PNP म्हणजे P टाइप मटेरियल ला ब्रेक करून मध्ये N टाइप सँडविच केला, तो झाला PNP मटेरियल. आणि जर तुम्ही हा चेक केला सेकंड वन, if you see this second one, if you see this second one, N type material is taken and P type material is sandwiched into it, so that is NPN transistor. So PNP and NPN, two types of transistors are there. Okay, so this is your NPN transistor, PNP transistor and NPN transistor. So transistor has three terminals. जसं डायोड ला दोन होते, P type terminal, N type terminal. इथे तीन टर्मिनल्स आहे. सी एमिटर, कलेक्टर आणि बेस. जो कॉमन टर्मिनल दोघांचा बाहेर काढला जातो त्याला म्हणतात बेस. सो एमिटर, कलेक्टर अँड बेस, three types of terminals are there. Okay, so this is it. So constructionally, transistor is nothing but connecting two diodes in facing towards each other or facing away from each other. इथे दोन डायग्राम्स तुम्हाला दिसत आहेत, बरोबर. या दोन डायग्राम मध्ये क्लिअरली मेन्शन होते की दोन डायोड अशा फॉर्मॅट मध्ये कनेक्ट केले की ते ट्रान्झिस्टर म्हणून ऍक्ट होतात. मग त्याला तीन टर्मिनल आहेत, एमिटर, कलेक्टर आणि बेस. याला नाव तसंच का दिलं, एमिटर का दिलं, कलेक्टर का दिलं, बेस का दिलं, हे आपण पुढे बघणार. नाव सी द सिम्बॉल. आता हा जो आपण पीएनपी ट्रान्झिस्टर बघितला, पीएनपी ट्रान्झिस्टरचा सिम्बॉल बघा आणि एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे त्याचा सिम्बॉल बघा. इफ यू सी हिअर दिस एरो, इथे एरो बघा, हा जो एरो आहे तो चेक करा. एरो इथे क्लिअरली मेन्शन केलं पीएनपी, मेन्शन्ड क्लिअरली दॅट पीएनपी. सो एन हा जो मटेरियल आहे दोन पीच्या मध्ये आहे, म्हणून हा जो पी आहे, हा जो पी सॉरी जो एरो आहे, एरो इज गोइंग इनवर्ड टू द बेस. एरो हा बेस कडे जातोय बघा. आणि इन केस ऑफ एनपीएन, तो एरो बघा कुठे, सिम्बॉलचा एरो, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम बेस. मीन्स दॅट एरो इंडिकेट्स द प्रेझेन्स ऑफ एन मटेरियल. त्या सिम्बॉल मध्ये एरो इंडिकेट करतो प्लेस ऑफ एन मटेरियल. बघा अजून थोडं एनलार्ज केलंय मी त्याला. हिअर यू कॅन सी पीएनपी. बघा एन कुठे, सेंटरला आहे, म्हणून हा जो एरो आहे तो बेसकडे पॉइंट करतोय की बेस इज एन मटेरियल. आणि या सेकंड केस मध्ये एनपीएन, सो एरो इज टुवर्ड्स एमिटर. म्हणून बघा इथे एन कुठे, हा एमिटरला आहे. कळतंय का? दिस इज युअर एनपीएन. काय डाऊट याच्यात? सो इट इज द transistor basics, bipolar junction transistor. This is nothing but the BJT. Okay, this is the BJT. Now we'll see the constructional diagram of BJT.
As you can see, this is the internal diagram of BJT. We have taken the NPN transistor. Listen carefully. We are studying NPN transistor. Two types of transistors are there, PNP and NPN. So we have PNP and NPN. So two types of transistors are there. We are seeing NPN म्हणजे याच्यात P सेंट्रल आहे आणि N मटेरियल दोन्ही बाजूला आहे. सो सी इथे जंक्शन होतं एका डायोडचं, इथे जंक्शन होतं दुसऱ्या डायोडचं, बरोबर. सो बिकॉज ऑफ दॅट हा जो एन मटेरियल आहे याच्यामध्ये खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स आहे, कारण की तो एन मटेरियल आहे. कलेक्टर मध्ये पण एन मटेरियल असल्यामुळे खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स आहे, आणि इथे बेस हा पी मटेरियलचा असल्यामुळे कलर बघा इथे खूप सारे होल्स आहे. ओके, सो इट इज बेस. सो वी नो दॅट हाऊ द डिप्लिशन रिजन फॉर्म्स, करेक्ट. मग आता इथे डिप्लिशन रिजन फॉर्म झालेला आहे दोन्ही केसमध्ये, बरोबर. पण डिप्लिशन रिजनची विड्थ दोन्ही ठिकाणी वेगळी. इथे बघा विड्थ किती डिप्लिशन रिजनची, छोटी बघा, बघा इथून तर एवढी, बरोबर. आणि सेकंड म्हणजे बेस आणि कलेक्टर या डिप्लिशन रिजनची विड्थ आहे जास्त. याचं कारण आहे कलेक्टर इज हेवीली डोप्ड, कलेक्टर इज हेवीली डोप्ड, emitter is lightly doped. Okay, base is most lightly doped, सगळ्यात कमी डोपिंग बेस मध्ये होतं. ओके, सो this is the important thing that emitter is highly doped than P and collector is highly doped. Okay, and size of collector is largest, size of collector is largest का ते सांगतो पुढे आपल्याला कळणार आहे. emitter the size is smaller than collector and base the size is smallest than emitter and collector. Okay, so construction wise collector ची साइज जास्त आहे, त्यापेक्षा छोटी emitter आणि त्याच्यापेक्षा छोटा बेस. पण डोपिंगचा विचार केला तर emitter is highly doped, less than that collector, less than that base. Okay, so this is it. So this orange dot are nothing but electrons and this gray dots are nothing but the holes. Okay, so this is the constructional diagram of your, what you can say, the BJT, bipolar junction transistor. Okay, so now we have seen the biasing of diode in previous unit. That means forward biasing of diode, reverse biasing of diode. Biasing म्हणजे connecting supply, biasing means connecting supply to the diode. Okay, similarly हा आहे अनबायस्ड ट्रान्झिस्टर. अनबायस्ड म्हणजे याला व्होल्टेज दिलेलं नाहीये, फ्री केस मध्ये त्याचे इंटरनल स्ट्रक्चर असं आहे. नाउ विल स्टडी द बायसिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर. पण जसं डायोडचे बायसिंगचे दोन टाईप होते, फॉरवर्ड बायसिंग आणि रिव्हर्स बायसिंग, तसंच ट्रान्झिस्टरच्या बायसिंगला 4 टाइप्स आहेत. देर आर 4 टाइप्स ऑफ बायसिंग ऑफ ट्रान्झिस्टर. फर्स्ट इज cutoff region biasing, then second is active region biasing, saturation region biasing, and fourth one is inverse active region biasing. Out of that, inverse active is very rarely used, and the 3 cutoff, active and saturation region biasing are most commonly used biasing types. Okay, so these 4 types of biasing of transistors are there, and we'll see the biasing types, means by providing voltage to the common base or to the voltage to the base emitter collector. How we can provide voltages to collector base emitter so that transistor will get biasing cutoff region, active region or saturation region. We'll see it one by one. Okay, first of all we'll see the operation of transistor. आपण अनबायस्ड ट्रान्झिस्टर पाहिला, आता आपण ट्रान्झिस्टर बायस केल्यानंतर तो कसा ऑपरेट होईल ते आपण बघणार आहे.
I have taken the two diagrams, but the both diagrams are same, just the graphical representation is different. So as you can see, this is emitter. First of all, let me write it. This is emitter. This is base, and this is collector. In second diagram already written over here, E, B, and C. See, we have applied voltage in emitter and base like this. Means as this base is p-type material, it is connected to positive terminal of battery. As this emitter is n-type material, it is connected to the negative terminal of battery. Okay. Here, collector and base, they are connected like base is p material, but still it is connected to negative terminal. Still it is connected to negative terminal. Your collector is n-type material, still it is connected to positive terminal. Means what? We have two junctions. We have two junctions. The emitter base junction is there, okay, and collector base junction is there. If you see both the junction, emitter base junction is forward bias. And collector base junction is reverse bias. Correct? See this carefully. N material means emitter is connected to negative terminal. The P material, that is base, is connected to positive terminal here in this case. And this P and N of collector base, collector is n-type material, still it is connected to positive terminal of battery, and base P is connected to negative terminal of battery. Correct? So this junction is forward bias and this junction is your reverse bias. Correct? I hope you are getting. So this is nothing but the active region of biasing. जे आपण काल सॉरी थोड्या वेळपूर्वी चेक केलं की 4 types of biasing are there. The cutoff biasing, active region biasing, saturation biasing, and inverse active biasing. So collector base is reverse. This is clear now. So now we'll move on. So this negative terminal is connected to the emitter terminal, and we know that electrons are emerging out from emitter and electrons are going towards positive terminal. म्हणजे रोड एकदम क्लियर आहे इलेक्ट्रॉन्सच्या फ्लो साठी. हा जो व्हीईबी दिसतोय तुम्हाला इथे व्हीईबी व्होल्टेज म्हणजे व्हीईबी म्हणजे एमिटर बेस आणि व्हीसीबी म्हणजे कलेक्टर बेस व्होल्टेज.
मग आता व्हीईबी चा निगेटिव्ह टर्मिनल एमिटरला कनेक्ट आहे. सो हा एमिटर मधून इलेक्ट्रॉन्स या मायनस टर्मिनल मधून इलेक्ट्रॉन्स एमिट होतील. These electrons will enter in the transistor through emitter terminal. या emitter terminal मधून ट्रान्झिस्टर मध्ये ते इलेक्ट्रॉन्स एंटर होतील. Okay. So these electrons are entering these electrons are entering from emitter. So that's why this terminal is called as a emitter terminal. Okay, that's why this terminal is called as an emitter terminal, and these electrons are going towards collector, and at collector all the electrons are collected. That's why that terminal is called as a collector. मी जे तुम्हाला बोललो की त्याला असं नाव का दिलं, the reason is electron when enters in the transistor, electron enters through emitter, and when the electrons are entered, all electrons are collected towards collector terminal. So that's why that is a collecting terminal, hence the name is given collector. Okay, and the base is name is given because it is acting as a support material to collector and emitter. So that's why it is called as a base terminal. Now how it works? The operation of transistor is, suppose from emitter 100 electrons are emitted. Suppose from emitter the 100 electrons are emitted. Out of that 100 electrons, around 3 to 4 electrons, 3 to 4 electrons are collected by the base. आता 3 ते 4 electrons का base ने collect केले? There are two reasons. First reason is that the width of base is very small. जे तुम्हाला मी पहिले सांगितलं होतं construction detail मध्ये की width of base is very small. Again, second reason is that the doping concentration of base is also very small. So because of these two reasons, very few electrons are collected by the base, and the remaining 96 to 97 electrons are going towards collector, and collector collects that electrons. So that electrons which are collected by collector goes towards the positive terminal of battery. बघा बेस जो आहे तो कलेक्टर पेक्षा लोअर पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल ला असल्यामुळे सगळे इलेक्ट्रॉन्स कुठे जात आहेत? सगळे इलेक्ट्रॉन्स जात आहेत कलेक्टर कडे. ओके, सो दॅट्स वाय दिस इक्वेशन ऑफ करंट बिकम्स IE is equal to IB plus IC. So this is the equation you have to remember till the end of this subject. हा सब्जेक्ट संपेपर्यंत तुम्हाला ही इक्वेशन लक्षात ठेवायची आहे. ओके, IE is equal to IB plus IC. Okay, so this is the operation of NPN transistor, that electrons, see in the second figure also, electrons are entering from emitter terminal. बघा, इलेक्ट्रॉन्स एमिटर कडून बेस कडे चालले, पण करंट हा कधी पण इलेक्ट्रॉन्सच्या उलटा असतो. करंट इज गोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर. करंटची एरो बघा, करंटचा एरो बघा आणि इलेक्ट्रॉनचा एरो बघा, बोथ आर अपोजिट टू इच अदर. So electrons entering from the n-type material, and they are emitter, and they are going to collector. Okay, and collector all the electrons are collected, आणि जो काही तुमचा VCB आहे त्या VCB कडे सगळे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात. सो इन दिस वे द NPN ट्रान्झिस्टर ऑपरेट्स. म्हणून त्याला जो एरो आहे तो तसा दिलेला आहे. बरोबर, जो सिम्बॉल मध्ये आपण एरो बघितला होता की एमिटर कडे एरो होता. मग जर एमिटर हा एन मटेरियल पासून असेल तर एरो एमिटर कडे असतो, आणि जर PNP ट्रान्झिस्टर असेल म्हणजे जर बेस एन मटेरियलचा असेल तर एरो हा बेस कडे पॉइंट आउट असतो. ओके,
Now, I hope it is clear that why the name emitter, base and collector is given. Okay, so this is it, the operation of NPN transistor. Operation of NPN transistor. One more thing is remaining, that the biasing conditions. So see this table. So as you can see in the diagram, the region of operation, if base emitter junction is reverse bias and collector base is reverse bias, the region of biasing is cut off. जर बेस एमिटर फॉरवर्ड असेल आणि बेस कलेक्टर जर रिव्हर्स असेल तर ऍक्टिव्ह रिजन, जे आता आपण पाहिलं इथे, ते ऍक्टिव्ह रिजन ऑफ बायसिंग. जर बेस एमिटर फॉरवर्ड असेल आणि कलेक्टर बेस दोन्ही पण फॉरवर्ड असतील दोन्ही जंक्शन, तर सॅच्युरेशन रिजन. आणि जर ऍक्टिव्हच्या रिव्हर्स मध्ये जर कनेक्शन केलं, म्हणजे फॉरवर्डच्या ऐवजी रिव्हर्स केलं आणि रिव्हर्सच्या ऐवजी फॉरवर्ड केलं, तर इनव्हर्स ऍक्टिव्ह नावातच आहे, ऍक्टिव्ह रिजन, इनव्हर्स ऍक्टिव्ह रिजन. ओके, आणि त्याचं ऍप्लिकेशन पण दिलेलं आहे की कट ऑफ मध्ये ट्रान्झिस्टर हा ओपन स्विच असतो, ऍक्टिव्ह मध्ये ऍम्प्लिफायर म्हणून, आणि सॅच्युरेशन रिजन मध्ये क्लोज स्विच, आणि इनव्हर्स मध्ये नॉट गिवन. ओके, सो इन दिस वे द डिफरंट रिजन ऑफ बायसिंग इज देअर. म्हणजे तुमचा दोन्ही जंक्शन, बेस एमिटर आणि बेस कलेक्टर जंक्शन, जशी तुम्ही बायस कराल तशानुसार त्याची रिजन ऑफ ऑपरेशन ट्रान्झिस्टरचं चेंज होतं, कट ऑफ, ऍक्टिव्ह, सॅच्युरेशन किंवा इनव्हर्स ऍक्टिव्ह. So this is it in today's lecture. This is basic of your transistor. So the biasing techniques of the transistor will be studied in next lecture. Actually this unit is very small, but it is having very large wattage, so we'll prepare according to that. This unit contains a lot of circuits, same as your previous unit, so prepare according to that, and we'll see in the next lecture the remaining things of transistor biasing technique. So this is it for today's lecture. If you are having any doubt, please stay home.